I think today is a very important day for us. We're also part of the mourning because West Papua is under attack. 9 people were killed, but today the 15 people were killed by Indonesian military. This is not Beni Wenda, not United Liberation Movement, but this is the West Papua Council of Churches. They are member of the World Council of Churches that make statement. I want to invite everyone to just 1 minute silent for the people of West Papua mourning. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana masa depan akan dibentuk. Kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi cara kita memahami dan meresponsnya hari ini akan menentukan arah berikutnya. Ada kisah yang tidak pernah benar-benar selesai, meski dunia terus berjalan. Bayangkan satu bangsa yang pernah dijanjikan kemerdekaan, bendera mereka dikibarkan di hadapan dunia, disaksikan banyak negara, dan saat itu mereka percaya masa depan baru telah dimulai. Namun hanya dalam waktu singkat, harapan itu berubah arah. Semuanya kembali diambil secara paksa, dan yang lebih sulit dipahami, dampaknya masih terasa hingga hari ini. Puluhan tahun kemudian, generasi berikutnya masih hidup dalam ketidakpastian. Hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka terus berkurang. Dan kabar-kabar duka masih menjadi bagian dari keseharian. Di tengah situasi itu, sebuah ruang yang jauh dari tanah mereka kembali menjadi tempat suara mereka didengar. Di Parlemen Belanda, isu yang lama jarang dibicarakan akhirnya kembali muncul dalam sidang khusus tentang hak asasi manusia di Papua Barat. Pada 21 April 2026, Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Belanda membahas situasi tersebut secara terbuka. Yang hadir dalam sidang ini bukan hanya anggota Parlemen Belanda, tetapi juga Beni Wenda dari United Liberation Movement for West Papua, bersama Alex Sobel, anggota Parlemen Inggris, dan Ketua International Parliamentarians for West Papua. Sidang dipimpin oleh Don Seder dari Partai Kristen Uni. Ketika pembahasan dimulai, suasana ruang sidang berubah menjadi sangat tenang. Beni Wenda kemudian menyampaikan pernyataan yang menggambarkan situasi di lapangan. Pagi ini saja, di beberapa wilayah seperti Tanah Jaya, Puncak Jaya, Maibrat, Kiwirok, dan Dogiyai, dilaporkan adanya korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Ini merujuk pada pernyataan resmi West Papua Council of Churches. Dari sana, pembicaraan bergerak ke akar sejarah yang belum tuntas. Beni Wenda menegaskan bahwa perjuangan yang mereka sampaikan hari ini berkaitan dengan janji yang pernah dibuat pada tahun 1961 saat Papua Barat sempat berada dalam fase awal kemerdekaan yang diharapkan. Ia menyampaikan bahwa tuntutan mereka bukan hal baru, melainkan upaya untuk mengingat kembali apa yang pernah dijanjikan. Dalam bagian lain, ia juga menyinggung sejarah panjang relasi dengan Belanda dan perubahan yang terjadi setelahnya. Ia menyebut bahwa berbagai kebijakan dan konflik yang terjadi telah meninggalkan dampak besar terhadap masyarakat Papua, termasuk lingkungan dan kehidupan sosial mereka. Salah satu isu yang kemudian menjadi sorotan adalah kondisi lingkungan yang semakin berubah. Hutan hujan Papua yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat adat, kini menghadapi tekanan besar akibat proyek skala luas di wilayah tertentu seperti Merauke. Jutaan hektar lahan disebut akan dialihfungsikan untuk perkebunan dan industri pangan. Bagi masyarakat adat, hutan bukan hanya ruang hidup, tetapi juga sumber pangan, obat-obatan, dan bagian dari identitas budaya. Ketika hutan berubah, maka seluruh sistem kehidupan ikut terdampak. Di sisi lain, perhatian internasional juga mulai terlihat dalam pembahasan tersebut. Alex Sobel menyampaikan bahwa akses kunjungan dari Badan Hak Asasi Manusia PBB ke wilayah Papua Barat masih menjadi isu yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun, meskipun dukungan dari banyak negara terus meningkat. Ia juga menyoroti bahwa sejumlah kebijakan perdagangan internasional dapat berdampak pada pasar global terkait produk yang berasal dari wilayah tersebut. Jika kunjungan resmi dari Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB benar-benar terjadi ke Papua, ada beberapa dampak yang berpotensi muncul. Pertama, akan ada peningkatan akses pemantauan langsung di lapangan, termasuk wawancara dengan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun komunitas lokal. Kedua, laporan independen dari PBB dapat menjadi rujukan penting dalam forum internasional, yang berpotensi memengaruhi diskusi diplomatik dan kebijakan global. Ketiga, transparansi situasi di lapangan bisa meningkat karena perhatian media internasional akan lebih besar. Namun di sisi lain,
Kunjungan seperti ini juga biasanya diiringi dengan sensitivitas tinggi. Ada kemungkinan munculnya perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang terlibat, serta kebutuhan pengaturan ketat agar proses berjalan aman dan kondusif. Pada tingkat lokal, kunjungan semacam ini juga sering memunculkan harapan besar dari masyarakat terkait perubahan nyata setelahnya. Dengan kata lain, jika kunjungan itu terjadi, dampaknya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga bisa menjadi titik penting dalam hubungan antara lembaga internasional, pemerintah, dan masyarakat di wilayah tersebut. Dari perspektif politik, sidang ini menjadi titik temu antara sejarah, diplomasi, dan tanggung jawab masa kini. Diskusi yang berlangsung tidak hanya membahas masa lalu, tetapi juga keputusan yang akan memengaruhi masa depan. Rakiab dari UMBP turut menyampaikan pandangannya mengenai hubungan sejarah dan kondisi kemanusiaan yang sedang berlangsung. Dan pada akhirnya, ada satu hal yang tersisa dari seluruh rangkaian peristiwa ini. Waktu terus berjalan, tetapi pertanyaan tentang keadilan tetap hidup. Puluhan tahun mungkin sudah berlalu, namun harapan dan tuntutan akan penyelesaian belum hilang. Dan di titik inilah, peran setiap suara menjadi penting. Jika video ini memberi perspektif baru bagi Anda, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan. Tonton sampai selesai dan bagikan kepada orang lain. Pelajari lebih jauh tentang dokumenter The Promise. Dan terus ikuti perkembangan isu hak asasi manusia di berbagai wilayah. Karena perubahan tidak selalu datang dari satu momen besar, tetapi dari banyak suara kecil yang memilih untuk tidak diam. Terima kasih telah menonton di kanal Manuskrip Papua. Sampai bertemu di video berikutnya. Manuskrip Papua. Wah. It's okay. Thank you. I want to thank you, Don Seda, on behalf of the people of West Papua, 7 regional council and legislative council, executive council across West Papua. Today, they also send their support and to the banner, and because this meeting is very important, I would like to thank you for your organizing the meeting. And secondly, also, I would like to thank you to Alex Sobel as chair of the International Parliamentarian with us here. And also, ladies and gentlemen, I welcome you all on behalf of people of West Papua. I think today is a very important day for us. We're also part of the mourning because West Papua is under attack. Across the highlands, Intan Jaya, Puncak Jaya, Mai Barat, Kemburu, Dogia, today is mourning. And yesterday, West Papua Council of Churches came out, press conference. They stated that before we thought 9 people were killed, but today the 15 people were killed by Indonesian military. This is not Beniwenda, not United Liberation Movement, but this is the West Papua Council of Churches. They are member of the World Council of Churches that make statement. So this is the current situation. I want to invite everyone to just 1 minute silence for the people of West Papua mourning. Thank you. Every time come to Dutch Parliament with emotional, because why? We've been left. Last 60 years, we've been abandoned. That's why it's important today. I want to, again, don't say that, with Christian Uni, you are there for people of West Papua. God will reward you. History has been West Papua and Netherlands together. In 1961, the Morning Star flag was raised in West Papua for the first time. The Dutch, Watch, and 5 countries, which is British, France, Australia, Papua New Guinea, was witness. Our Morning Star flag was raised. West Papua became an independent nation. I'm here today as an interim president of United Liberation Movement provincial government, as a successor of the original spirit of establishment by the New Guinea Council
under the Dutch. We reclaim the legacy of 1961, not to make the new pathway, but to restore the sovereign state that was stolen from us by Indonesians. But only 2 years later, our country was stolen from us as Indonesia invaded. Since Indonesia invasion in 1963, we were suffer nightmare last 66 decade. 500,000 men, women has been killed. The weight of history hang over us today. Within our shared history lies the legacy of value of mutual support, governance, and self-determination. Those values have not been lost. They remain alive in the heart of West Papuan people this day. For West Papua, Netherlands was colonizer, while Indonesia is an illegal occupier. It was Indonesia, not the Netherlands, who killed hundreds of thousands of our men, women, and children, who destroy our forests, poisons our rivers, way of life. But the Dutch did abandon us to this fate. And as our former colonizer, the Netherlands has unfinished business in West Papua. Responsibility is not erased by time. Nearly 20 years ago, Professor Peter Druckliver report described exactly how Indonesia invaded West Papua, violated our right to self-determination. But the Druckliver report has been swept under the rug and ignored in Netherlands. In East Timor, the involvement of Portugal was critical, ensuring a just and peacefully long-term solution. I'm not here to repent past debate, but invite the Netherlands as a nation that uphold democracy, international law, human rights, as to play similar role in West Papua. The current situation in West Papua, characterized by the two connected crime, ecocide and genocide. At least 10 people were massacred last week in Puncak regions. Previous month, the massacre in Intan Jaya, 15 Papuan were killed. The massacre in Dogia, and now current massacre in Kemburu village. Pregnant woman was shot. The young children were shot. Indonesia used sophisticated weapons, bomb, drone, hand grenade. They killed children and women, elderly. We are like David fighting a modern-day Goliath. And just the Indonesia kill our people, they also kill our forests, our mountain, our rivers, our way of life. For indigenous West Papuans, our forest has always been our supermarket, our gardens, our medicine, our cabin. But Indonesia is destroying our forests faster than ever before. In Merauke, Indonesia currently building the biggest deforestation project in history of the world. Honorable member, today I bring not only to voice of West Papuan people, I also bring the opportunity, an historic opportunity to realize that value of the Netherlands in real, concrete actions. As the President of United Liberation Movement interim government, I call upon the Dutch Parliament to protect West Papua right to self-determination on the world stage and support meaningful peace process in West Papua issue, rooted in international law. I call on the Dutch reaffirm in the strongest possible term the call for UN High Commissioner visit to West Papua. Allow this visit so that UN can see
their own eye what's happening. Indonesia banned UN High Commissioner almost 8 years. When you delay, more killing. When you ignore, more killing, bloodshed. Finally, UNWP asked the Dutch Parliament to visit EU-Indonesia Free Trade Agreement. EU has demanded a UN High Commissioner be allowed to visit West Papua, demand as Indonesia continue to refuse. Until UN High Commissioner is permitted to investigate in West Papua, no trade deal should be signed. In closing, allow me to express simple hope that in every decision taken, there will always be room to ask not merely what is possible, but what is right, not merely what is safe today, but what will be valued by future generations. Thank you. Thank you so much for your speech and your clarity. I would like to give the word to Mr. Alex Sobel, who is a British MP. Before we do that, we have two extra parliamentarians who made time free in a busy schedule. It's Mrs. De Roon from the PVV, Party for Freedom, and Mrs. I always say Maas. I always confuse the name with another colleague, but she's from the VVD. So we just had the opening speech of Mr. Benny Waida. We're going to listen to Mr. Alex Sobel, who is a British member of Parliament and a colleague of ours. So please, Ms. Sobel, the floor is yours. Thank you. I'd like to thank you, Don Cedar, for hosting us here today so we can have this important meeting to examine the human rights and environmental issues relating to West Papua. This is my third visit to your Parliament, having last visited in 2022. The International Parliamentarians for West Papua is a network of parliamentarians from around the world, known as the IPWP. We have individual chapters in parliaments, including the UK, European Parliament, Australia, New Zealand and Spain. We have a network of vice-chairs and recently added vice-chairs from the Solomon Islands and Ireland. Recent IPWP work has focused on human rights and environmental degradation in West Papua. As you heard from Benny, the human rights situation is very poor and no international mission has taken place since the World Council of Churches visited in February 2019. The IPWP has been increasing international pressure for a visit which was agreed by the United Nations Human Rights Council and Indonesia at the request of former President Widodo of Indonesia. But Indonesia has come up with different bureaucratic reasons why this hasn't gone ahead for the last 7 years. So we have raised questions and motions in various parliaments, including from the former MEP Carlos Puigdemont to former Vice President and High Representative of the European Union Foreign Affairs Security Policy, Josep Borrell, where former Vice President Borrell stated, the EU encourages Indonesia to allow the UN High Commissioner for Human Rights to visit West Papua and has urged Indonesia to extend standing invitations to all special rapporteurs and mandate holders. This unequivocal statement of support for the visit made on behalf of the EU Commission as the growing number of individual states and regional bodies that have voiced concerns of human rights violations in West Papua and Indonesia's continual denial of access for a visit from the UN High Commissioner. I only just raised the same question again with the UK Foreign Office Minister Seema Malhotra, who said she had raised West Papua directly with the Vice Foreign Minister Arif Havas Ogresano on her recent visit to Jakarta, and stated the UK supports a visit to Papua by the UN High Commissioner for Human Rights. We obviously hope a date for a visit can be agreed soon, and we have raised this via the UK mission to the UN in Geneva. Last month I visited Geneva and met with the UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk, who expressed his deep concern regarding West Papua and that he was keen for a visit to go ahead. I also met the chair of the UN Human Rights Council, who is also the head of the Indonesian mission to Geneva. Indonesia holds the chair of the UN Human Rights Council this year. And he gave a response that no mandate holder had requested a visit to him. I then spoke to a number of mandate holders in Geneva who said they had made requests and those requests are published by the UN on their website. This clearly indicates all the issues are on the Indonesian side and more pressure needs to be put from the EU and individual states in Geneva and Jakarta. Over 110 countries exactly have now called for the UN visit. These include all member states of the Pacific Islands Forum, the Organisation of African, Caribbean, Pacific States, the European Commission, and individual nations including the UK, US, and Canada. At Indonesia's last Universal Periodic Review in Geneva, 8 countries, including the US, Canada, and Australia, expressed profound concern over the human rights situation in West Papua and urged international investigation. The IPWP has attended the 52nd, 55th, 57th, and 61st session of the UN Human Rights Council,
At the 52nd session, a joint IPWP and International Lawyers West Papua delegation attended the session accredited by the UK government, where various meetings with special rapporteurs took place, including to Alexandra Zanthiki, Special Rapporteur in the field of cultural rights. Alexandra found evidence of significant deprivation of cultural rights compelling and has repeatedly requested a visit to West Papua from Indonesia. The delegation also met with the missions for the US and the UK. At the 61st session, the session just finished, a side event took place regarding the environmental issues in West Papua and was attended by over 15 country missions, including the Netherlands. The ILWP and ITWP all submitted evidence when the opportunity arose, and special rapporteurs and mandate holders gave appropriate calls for evidence, including the Universal Periodic Review of Indonesia at the UN Human Rights Council. This year, we are going to further prioritise engagement with special rapporteurs and mandate holders. In Brussels in January 2024, at the European Parliamentarians West Papua meeting, I announced the IPWP's call for the UN Human Rights Council to appoint a special rapporteur on the situation of human rights in Indonesia, with a particular focus on West Papua and other indigenous peoples. Indonesia has escaped the scrutiny needed on human rights, and working broadly as approach has failed, and we need a singular and unique focus on Indonesia, especially in light of the change of president. This is why we need a 15th country mandate holder to tackle the lack of transparency and openness on reported flagrant human rights abuses undertaken by the Indonesian regime. The UNWP has declared on various occasions they are ready and waiting to welcome the High Commissioner, and this is what the West Papuan people need from the international community. Turning to environmental destruction, the world's third largest rainforest is on the island of New Guinea. A huge shadow looms over West Papua's forests. We have seen recent media coverage in the British, Indonesian and international press about an initiative that described as the world's largest deforestation project. The project, backed directly by the Indonesian government, is targeting 3 million hectares of moist tropical forest, dry forest, mangrove and wetland, conversion to huge commercial rice and sugarcane plantations in the district of Merauke, West Papua. This is an area 1.5 times the size of Wales. Similar projects in Borneo and Sumatra threatening orangutans, tigers and other critically endangered species, and we held a meeting on this last week in the United Kingdom Parliament. Battalions of soldiers in the Indonesian military have been deployed to clear land and quell resistance from local and indigenous communities, many of whom strongly oppose the project but lack the rights and means to protest. West Papua in particular is a highly militarised territory which is effectively under military occupation rule. Community leaders who object face violence, intimidation and, as Benny said, death in a landscape that already is marred by a conflict that is now 60 years old. The communities are also not even being recompensed properly for the land. The reports of some communities are being forced to sell concessions within the state plantation for £5 an acre. The value of the timber alone should make the land worth many hundred times that. Indonesia has a long history of failed mega-projects. Similar mega-projects fail in past because draining wetlands makes soil more acidic and farming more difficult. Once cleared, vast stretches of forests are abandoned and burned, as we have previously seen in the Amazon. Indigenous people, as Benny said, rely on natural forests for hunting and gathering, burning waste wood for cooking. So the practice increases malnutrition and disease and affects the whole lifestyle of indigenous people. And obviously from an environmental point of view, the project will destroy globally critical habitats, triggering irreversible ecosystem degradation. And it's estimated this one project in Papua will release an estimated 802.5 million tonnes of additional CO2, which is equivalent to a carbon loss value of £2.1 billion, or about €2.5 billion. This means the Merauke food and energy estate alone could more than double Indonesia's emissions. So, as international scrutiny is intensifying, Indonesia is running out of excuses not to allow the UN High Commissioner for Human Rights, and I look to you for further support. The EU-Indonesia Free Trade Agreement has been agreed between the parties, the EU and Indonesia, but has not been ratified yet by European parliaments. Unfortunately, this free trade agreement will undermine EUDR, including commodities such as palm oil, sugar, nickel and rice, and will create a legalised way for deforestation goods to enter the EU and for further mass destruction of rainforest, displacement of peoples and destruction of animal habitats. Your Parliament has not yet ratified the agreement. It's vital that the UN mission visits Merauke and wider West Papua to investigate the effects of deforestation to both people and planet before any ratification takes place. So, as Benny said, we urge you to meet with the EU mission to the UN in Geneva and to your individual country missions to take action on human rights in West Papua and support the work already being undertaken and to ask questions of the EU-Indonesia Free Trade Agreement, to write to the EU ambassador so that action can take place, and to meet with Volker Turk regarding the mission. I also invite you to an International Parliamentarians West Papua meeting that we're planning in London later this year, where I extend the invitation to all members of the Dutch Parliament, and to write to the Dutch Trade Minister and the EU Commissioner demanding a UN visit goes ahead before ratification of the EU-Indonesia Free Trade Agreement by the Dutch Parliament. Thank you.
Thank you so much, Mr. Sobel, for your contribution. I would like to give Mr. Raki Ab the floor for his opening statement. Ja, voorzitter, dank u wel voor het initiëren van deze bijzondere procedure. En ook de Kamerleden voor hun tijd. De inheemse Papua's zien tijd als het meest kostbaar goed. En het feit dat u hier bent, waarderen wij zeer. Mede om het feit dat de urgente rapportages vlak na het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken en Handel, minister Sjoerdsma, van 8 april jongstleden over de wapenleveranties van Nederland aan Indonesië eigenlijk werd gepubliceerd, startte het militair geweld tegen de Papua's, in het bijzonder in het gebergte. Minister-president Benuenda die haalde dat al in het begin aan, de roep vanuit verschillende districten in Papua. De Raad van Papua-kerken, wiens statement net tevoorschijn werd gehaald, die rapporteerde van 12 tot 15 april 15 slachtoffers in West-Papua, van kinderen tot zwangere vrouwen. Leg dit naast het betoog van Alex Sobel over de bereidheid van de UN High Commissioner, die eigenlijk al 8 jaar wordt geblokkeerd door Indonesië op allerlei lagen, van Melanesië Pacific tot aan EU en de VN. Als voorzitter van de VN Mensenrechtencommissie is dit wat ons betreft niet uit te leggen. Ons verzoek zou dus ook zijn, zeker naar het haakje waardoor dit bijzondere procedure eigenlijk is geïnitieerd, de uitzending van de Pointer, van 27 november 2025, waar onderzoekers duidelijk hebben laten blijken hoe de Nederlandse in ieder geval defensiebijdrage, of het nou in software marine is, dat die ook bijdragen aan troepenverplaatsing in Papua. En exact die troepen die de afgelopen dagen en weken mensenrechtenschendingen hebben gepleegd, niet alleen toen, maar eigenlijk al voor 64 jaar, zijn we getuigen. Stelt u zich voor dat 500.000 Nederlanders de afgelopen 46 jaar onder druk zijn vermoord, wiens land wordt afgepakt en dat eigenlijk doorgaat tot de grootste ontbossingsproject ter wereld op dit moment. En dat de voorzitter, dat diegene die dat doet nu de voorzitter is van de Mensenrechtencommissie. En dat die eigenlijk structureel toegang weigert tot dat gebied. Ik denk dat, gezien het feit hoeveel geld Defensie vandaag de dag krijgt om ons te bewapenen tegen de vijand uit het oosten, dat als er 500.000 Nederlanders werd vermoord, dat we op de opperste prioriteit zouden terugschieten. Wij doen dat niet. Wij kloppen netjes aan de deur om de wereld te vragen, help ons, luister naar ons. En juist Nederland, het land dat ons vrijheid had beloofd, dat wij solidair ondersteunden in die jaren, als broeders en zusters, kijkt nu keihard weg en steunt Indonesië in het faciliteren van militair goed. En tegelijkertijd vraagt het de Nederlanders om nog meer geld om zich te wapenen tegen de vijand uit het oosten. Die pijn is voor ons elke dag onverteerbaar. Zeker met het feit van de berichtgeving die we nu krijgen en eigenlijk toeneemt, omdat de VN er niet mag komen. NGO's en waarnemers mogen daar al decennia lang niet komen. En ons oproep zou zijn via u, voorzitter, en deze commissie, om de minister hierop terug te roepen. Zo'n antwoord van 8 april, waarbij ze zeggen dat de mensenrechten in orde zijn, dat ze aan de criteria voldoen volgens EU-normen. Artikel 2 noemen zij daarin. Hoe komen zij daaraan? Als zelfs de VN-commissaris geen toegang krijgt al 8 jaar. Hoe komen zij aan die antwoorden? Waar zijn die argumenten op gebaseerd? Als media en andere onderzoekers daar geen toegang tot krijgen. Dus wij zouden bepleiten om de minister daarop door te vragen en dit wapenexport op de agenda te houden. En ook de rol van Indonesië in VN vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken te bevragen. Wat misschien zelfs de minister te initiëren als die mensenrechten zijn gewaarborgd. Hoe Indonesië dan in ieder geval in Genève als voorzitter een grote rol zou kunnen en wat ons betreft moeten spelen in die rol. Zeker aangaande de mensenrechtenrapportages toenemen vanuit kerkelijke instanties. Ik hoor net van minister-president Benuenda dat de kerken in de gebergten in het Hooglanden leeg zijn. We hebben 100.000 internal displaced peoples door het militair geweld onder het mom van development. Dat is wat de kerkleiders zeggen. Onder het mom van de palmolieplantages, de wegen, ontstaat er nu eigenlijk een enorme militarisatie in West-Papua. En ja, dit is wat ons betreft. En als er geen ogen en oren zijn, ja, dan is Indonesië de winnaar en houdt hij de stilte in stand met wij als slachtoffer. Dus ons oproep zou zijn, bevraag de minister van Buitenlandse Zaken waar hij die argumentatie vandaan haalt. En ja, doe een beroep op de voorzitterschap van Indonesië in Genève om de druk op Indonesië te voeren. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. Dan zou ik tot slot mevrouw Waila Bovar het woord laten.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de oproep van de vorige sprekers. Dus, ik wil heel graag wat context geven aan de parlementsleden die hier gekomen zijn. West-Papua is een... Nederland heeft met West-Papua een koloniale geschiedenis die niet is afgerond. Ik heb hier een rapport liggen. Even opnieuw. Ik wil u eigenlijk meenemen in een idee. Wat als de Kamerleden afgelopen jaren de signalen van het toeslagenschandaal hadden genegeerd? Wat als het kabinet dat had genegeerd? Wat als er een rapport geschreven was, en dat is geschreven, het rapport Ongekend Onrecht, als dat klaar was, als het af was en als het kabinet had gezegd, we doen hier niks mee. Mooie geschiedenis, interessant, maar niet voor ons relevant. Wij hoeven hier verder niks mee te doen. Dat zou natuurlijk onbestaanbaar zijn geweest. Dit huis van democratie zou te klein geweest zijn en terecht. Want ongekend onrecht mag niet blijven bestaan. Dan Nederland en Nieuw-Guinea, West-Papua. In 1962 vertrok Nederland uit Nieuw-Guinea. Tuurlijk onder dwang van de internationale gemeenschap. Maar dan nog. De woorden die het Nederlands kabinet door de minister-president sprak zijn: zie de toekomst met vertrouwen tegemoet. Weet dat het oog van de wereld op u gericht is. Wees verzekerd van onze steun voor uw rechtvaardige zaak. Dat was 1962. We zijn nu 64 jaar later. En Nederland kent de geschiedenis niet meer van West-Papua. Het parlement moeten we vertellen. En we zijn dankbaar voor de mogelijkheid dat we de film ook kunnen laten vertonen van Daan Veldhuizen, The Promise. Het is nodig om te vertellen hoe die geschiedenis zit, hoe die band is. Want het is vergeten. Het rapport dat genegeerd is dit rapport. Er werd toch gerefereerd door de vorige sprekers. Daad van vrije keuze. Het gaat over... Het is het onderzoek naar het verloop van 1969... van het recht op zelfbeschikking dat de Papua zou hebben mogen uitvoeren. Dat recht is met voeten getreden. Op dat moment kwamen de berichten al ook naar Nederland. En toch koos de wereldgemeenschap, en toch koos ook het Nederlands kabinet om te zwijgen. Om dit totaal te negeren. Na 1969... Ik wil graag een stukje voorlezen hieruit. Het is natuurlijk een gigantisch rapport, maar... Even kijken hoor. Leger en politie op het eiland verkeerden aan de vooravond van de daad van vrije keuze in opperste staat van paraatheid. De troepenmacht was volgens meldingen van Malik gevoerd tot 18.000 man. Verder waren volgens Papua-informanten zeer veel mensen in preventieve hechtenis gesteld. Ook andere ooggetuigen verklaarden dat tijdens de uitvoering van de daad van vrije keuze zeer veel mensen gevangen zaten en dat op de plaatsen waar de zittingen werden gehouden overal soldaten waren te zien met geweren in de aanslag. Na 1969, na de volksraadpleging die niet vrij was voor de Papua's, werd West-Papua dus met geweld binnen de territoriale grenzen van Indonesië geplaatst. Diezelfde grenzen die al decennia potdicht zitten voor onafhankelijke pers en voor de hoge commissaris van de rechten van de mens van de Verenigde Naties. 31 jaar duurde het trouwens voor het rapport er kwam. Toen het uiteindelijk in 2005 dus werd opgeleverd, werd het niet in ontvangst genomen en werd het als geschiedenis weggelegd in een la. 20 jaar duurde het weer voor, dankzij de motie van de heer Seder, er een Kamermeerderheid kwam en het kabinet opnieuw werd opgeroepen om met een inhoudelijke reactie te komen op dit rapport. Dat was 29 september 2025. Afgelopen 26 januari 26 reageerde het vorige kabinet dat zich aansloot bij de reactie uit 2005. Kunt u zich na het horen van de verhalen van de statements van de vorige sprekers zich voorstellen hoe hard dat is binnengekomen? En hoe onverteerbaar dat is voor ons, de Papua's in Nederland, maar natuurlijk voor de Papua's in West-Papua. Dus ik sluit me met klem aan bij wat er gezegd is door de vorige sprekers.
Voer de diplomatieke druk op richting Indonesië. Laat die hoge commissaris van de rechten van de mens binnenkomen. En als Indonesië blijft weigeren, reageer dan met diplomatieke acties tegen Indonesië. Lees dit rapport. Desnoods alleen de conclusie als het... Maar lees het. En ik wil u echt oproepen om dit serieus te nemen. En eindelijk eens te begrijpen dat we een band hebben met West-Papua. Dat we een geschiedenis hebben die niet is afgerond. En die zeer bloedig is voor de Papua's op de dag van vandaag. Dank u wel. Dank u wel voor uw betoog. Ik wil de ruimte geven aan parlementsleden om mogelijk vragen te stellen. Ik zou vragen om dat kort en bondig te kunnen doen, zodat we misschien ook kort en bondig een antwoord kunnen krijgen. We nog ongeveer 10 minuten hebben voordat we naar de filmvertoning moeten. Ik zou even de ruimte geven aan parlementariërs. Zijn er parlementariërs die een vraag willen stellen? Ja, mevrouw Sakai, kunt u aangeven aan wie u ook de vraag wil stellen? Yes, thank you all very much for your heartfelt stories. And also, I've heard the message very clear. I would like to ask a question to Mr. Sobel, our colleague from the UK. Maybe as a colleague, what would you advise us, members of parliament in Holland, to do? And what is the best way that we can help the cause of the people of West Papua? Thank you so much, Mr. Sobel. Thank you. The current... It's not my phone. Yeah. Oh, okay. Ours is much louder in the UK Parliament. The current issue is that very little pressure is being put on Indonesia to allow the United Nations Human Rights Council to visit, or its mandate holders, although they made repeated requests to visit West Papua. The EU, by signing the free trade agreement, which effectively will allow some loopholes to apply effectively to the EUDR regulations through the FTA, has indicated that they're not concerned about either environmental destruction or human rights through environmental destruction in West Papua or wider eastern Indonesia, which is fairly widespread, by agreeing the FTA. And so individual parliaments like your parliament have an opportunity to apply pressure to investigate this. And it'll be a real problem for the EU if deforestation goods from West Papua start arriving here because the free trade agreement is ratified. There are a number of industry sectors that are very concerned about it. The chocolate sector is very concerned about it. One of Europe's highest growth chocolate producers is based here, Tony's Chocolonely. I know they're concerned about it. Coffee producers are concerned about it. Rice producers are concerned about it. Palm oil, which is in obviously wide variety of food, are concerned about it. Then there's mineral resource extraction. The world's largest gold mine is in West Papua. So and nickel production is quite widespread right across eastern Indonesia as well. So these are really problematic issues if the FTA goes ahead without them being investigated. And there were some reassurances in the early negotiations and Van der Leyen won that would happen, and it hasn't happened. So anything you can do either at state level or at EU level to put pressure on it going ahead will safeguard yourselves and the wider EU in future, and obviously help the West Papuan people and actually indigenous people right across Indonesia. Thank you so much. Mr. De Roon, do you have a question? Yes, thank you very much, Mr. Sobel, for your explanation of facts that you presented us. It would be very useful for us to have a copy of that document, if that's possible, because we need also facts to work on. Apparently, you have those facts already, and we could make use of them, I think. That's to start with. I will now change to Dutch language. Dat gaat over het rapport wat mevrouw daar ook heeft. Dat boek, dat heb ik ook. Ik heb het gelezen en het is gewoon een sluitend verhaal. Maar zolang het buiten de deur wordt gehouden, kom je er niet ver mee. Nou ja, u heeft zelf al gezegd wat er mis is gegaan, ook weer recent in dat opzicht. En ik denk dus dat als je nog iets wilt bereiken langs die lijn, dat er en de publieke opinie hier aandacht voor moet zijn. Want u praat wel met ons en wij vinden er iets van. En we zeggen er iets over in de Kamer. Maar dat haalt niks uit zolang er niet ook een publieke druk is. Nou weet ik ook niet zo goed, want ik ben ook niet zo goed thuis in die wereld, hoe je dat nou kan te werk brengen. Maar ja, wat mij dus bijvoorbeeld opvalt, is dat van al die mensenrechtenorganisaties die er zijn en waar wij mee te maken hebben, en ook van die mensen die zich bezighouden met ecologie,
niemand komt bij ons met een verhaal over Papua. Ja, en dat zou juist die druk kunnen genereren, denk ik. En ik weet niet of u die weg al hebt geprobeerd te bewandelen, maar ik denk zelfs dat dat essentieel zou zijn om dat verhaal nog wellicht in beweging te kunnen krijgen. Dat zie ik als een suggestie, niet als een vraag. Het is een suggestie, maar misschien kunnen ze reageren. Oké, een korte reflectie kunnen we ook mevrouw Maas nog antwoord laten. Dank u wel, meneer De Roon, voor de reflectie. Ja, we hebben hem gehoord en ik zie exact wat u ziet. Ik zie grote NGO's protesten die organiseren voor geopolitieke zaken die terecht de aandacht verdienen. Maar het verbaast mij vanuit het historische perspectief, de historische verantwoordelijkheid, dat geen van hen zich zorgen maakt of uitspreekt, tenminste op hun social media kanalen, aan middelen voor de grootste, als je het kijkt vanuit de environmental hoek, de milieuhoek, de grootste ontbossingsproject ter wereld in een oude Nederlandse kolonie. Dat vind ik niet uit te leggen. Dus vandaar dat we ook met hen, ik zit er al 8 jaar, zit ik in die beweging en ik verbaas me elke dag waarom zij zo stil zijn. Ik vind dat die geloofwaardigheid houdt ook niet stand als je dit verhaal kent. Dus wij schoppen daar aan de deur, meneer De Roon. In de hoop dat zij beginnen bij eigenlijk hun eigen eerste verantwoordelijkheid, als je het mij zou vragen of ons zou vragen. Historische verantwoordelijkheid. Nieuw-Guinea is de 3e grootste regenwoud. Vrij recent de intelligence agencies van Groot-Brittannië, MI5, MI6, die Nieuw-Guinea als een van de 6 cruciale ecosystemen noemen. Dus ja, ze zouden eigenlijk achter ons moeten staan. Dat gebeurt niet. Dus wij zijn daar volop in beweging om hen te mobiliseren, om hier in ieder geval een start mee te maken. Als korte antwoord. Dank u wel. Zou ik mevrouw Maas van de VVD het woord willen geven? Thank you very much for all your very interesting introductions. I have a question to Mr. Sobel. I think we only have 4 more minutes, but you mentioned the UPR and the countries that were putting pressure through the UPR in Geneva on Indonesia. Could you maybe share with us whether the Netherlands has done the same, and if not, what did some of the other countries who actually came out with, I think it's recommendations, isn't it, in the UPR? What kind of recommendations they came with, and also for us to see if that's something that we can maybe ask our ministers, so that we can at least do something. At the last UPR, of the 8 countries, the Netherlands wasn't one, but we're due another UPR into Indonesia, I think in 2 years. So we can use this period to ask both the Netherlands and the EU mission, which is probably more important in a sense, to raise these questions, because actually the situation, if anything, is worse now than at the last UPR, particularly in terms of environmental issues. So there is definitely pressure that can be brought to bear, and even in the interim, there are things that can happen at UN Human Rights Council sessions. The next sessions in the autumn, they're twice a year, every year, and both the Netherlands and the EU can raise these issues. Thank you so much. I would like to end, I think, with the last question. Thank you for your contributions. I think it's very important that we have some knowledge on the history that took place and why there's a special connection between West Papua and the Netherlands. I think Parliament, but also society, needs to hear that. I think when it comes to a relevant question, I think I want to ask that to Mr. Meraki Ab. What has the response of the government been the last the recent visits or comments when it comes to the issue of any form of responsibility because of the independence that went a different way? What's the official reaction? Do they feel that there's no connection, no responsibility whatsoever, or do they still hold a warm connection with West Papua, although the opinions may differ on what the responsibility may be? Could you tell us something about that? Yes, thank you, Chairman. And you mean the position of the Dutch government, right? Yeah, so as far as we can analyze it, the position of the Dutch government was keeping strong and warm relation with Indonesia, and as far as I could grasp it, it is because of the sensitivity from the Dutch colonial past with Indonesia. We also have seen a statement of the King of the Netherlands visiting Indonesia, apologizing for the history. So I think that's the context from the Dutch point of view that makes West Papua the most sensitive issue from their point of view.
If you look at my colleague on the right mentioned it, the tax scandal, it was being brought by journalists. The public press was so high that the journalists and politicians couldn't dive away. And I think for West Papua, it is an even more sensitive. The politicians won't open it by themselves because they were all part of it. But if you also look at the role, and I think the promise will expose it, the role of the royal family, but all the Dutch corporations, many political parties, gives the context why West Papua is so sensitive from the Dutch government point of view. From our point of view, there is a historical responsibility looking at their look away from West Papua. And I think this is the most important part. They can play a role, but they choose to look away, jumping on issues that are not related, from the historical point of view. If you look at the debates in this parliament on issues that I think need attention, but if you really want to take human rights serious or even their own position, you should start at West Papua, the region that you promised freedom, that you left behind, that have been threatened with ecocide and genocide to this day. You cannot defend those positions. So I would encourage them to look back to the double standard, if you would ask us, in issues around the world that they're jumping, but West Papua, they're diving away. I cannot explain it with the evidence that my colleague, Mr. Sobo and Mr. President have said. You cannot defend it. As long as people are not around, that's exactly what we are focusing on. The promise, educating the people in the Netherlands so they know what our shared history is. And then the pressure will rise. But this is the challenge. If the journalists, the NGOs and the politicians are not talking about it, they can keep jumping around. And that's exactly what we not want to happen. And we want to focus them on their historical responsibility. Thank you so much. You made mention of the Promise, the documentary, which will be viewed also in the Parliament in a few moments. So I'd like to end this procedure meeting. I would like to thank all of you also for your time to be here and also speaking to us as parliamentarians. This information is very vital and crucial, and we'll see in the Parliamentary Commission on how to handle the information which was presented to us. I would like to hereby close this meeting, as some of us will make some preparations for the viewing of the documentary. Thank you, and I close the meeting hereby.